On a sad note, and a family from Mukuru kwa Ruben slums in Nairobi is in distress following the disappearance of their 6-month-old baby boy, allegedly said to have been kidnapped by their house help. They are now calling on the police to help bring back their baby. Gloria Milimu reports. These videos are perhaps the only memories left of their son since they last saw him 12 days ago. Ruth Simiyu, a resident of Mukuru kwa Ruben slum in Nairobi, says her house help disappeared with her son when she left them at home to run some errands on the fateful day. She says her house help was barely 3 days into employment before she allegedly committed the crime. Niliacha Murini hapa kwa nyumba na mtoto. Nikaendea maziwa. Kurudi nikakuta huyu msichana yuko na bagi ya mtoto yenye ilikuwa za mangu za mtoto haiko. What was meant to ease the postpartum pressure from her shoulders has now robbed them the joy that came with welcoming the bundle of joy, and instead left them distraught and helpless. Huyu msichana si ati ni urafiki, yani tulichuana tu, tena alikuja akaniulizia uko na kazi nitaweza kusaidia na mimi nipate mapato tu kidogo. Tukajuliana tu hapo, ndiye akaanza kunifanyia kazi. Hadi hiyo siku hadi kwa leo hii hajaonekana. Na mimi naomba tu mnisaidie tutafute huyu mtoto tuone kama atapatikana. Efforts to look for the woman have proven futile, according to her husband. Nimekuwa na IT yake, nimeenda paka kwao, achaingia kwao. Nimezungumza na kule OCS pale wa Matete. Nimezungumza na wale wenye wako huko, wanahusikana huko, viongozi ya huko, lakini hajaonekana huko. They're now calling on well-wishers and police to help capture the lady they claim might be working in cahoots with child traffickers. Kile ningeomba usaidizi yangu, ule mtu yeyote ataona msichana ya miaka 23 anaitwa Morini na amenyoa nywele na ako na mtoto na anyonyeshi huyo mtoto. Ama kama ni hospitali yote wataona mtoto hata hana kati ama nini na ni mtoto kijana ako na miezi 6, ningeomba mwenye ameona aniitie. Similarly, Kenyans have been urged to remain vigilant and do a thorough background check of those they plan to entrust with their homes as house helps to avert such incidents. Gloria Milimu. In a heart-warming tale of determination, resilience, and the power of collective goodwill,